For today's video guys, magluluto tayo ng sikat sa Cebu guys, yung nilarang na isda. Yun. Ayun, sangkap natin guys, luya, kamatis, siling haba, dahon ng sibuyas, pati onion at ahos guys. Yun, gisa tayo guys ha. Gisa na natin yung ahos, pati yung onion guys. Yun. Yan guys, gisa-gisa lang natin yan guys. Tapos nang matapos guys, lagay na natin yung mga iba pang sangkap, yung kamatis pati yung luya yan guys. Yun, sarap to guys, luya. Tapos yung kamatis guys, good for the heart din yan guys ha. Mga broken heart natin dyan guys ha. Yan na. Yun. Maganda sa heart. Yun, sili haba. Yun, para may sipa guys tayo. Wala tayong black beans na paste, yun na lang buo yun guys, ilagay natin yan guys ha. Tingnan nyo naman, sarap guys oh. Kahit amoy pa lang ulam na guys ha. Tapos ilagay natin yung hugas bigas, yung ginawa nating sabaw guys, sarap yun guys. Tapos ilagyan natin ng cornstarch para maging creamy yung soup natin guys ha. Creamy soup yun, yan na guys. Tapos season lang natin to guys, ng mga seasoning natin sa kahit ano na guys, pang seasoning yan guys, lagay na natin. Tapos takpan natin ng kumulo guys, lagay na natin yung isda. Tapos sinama na natin yung yung lamang loob ng yung malaking isda yun guys. So, guys, sarap din yun guys, depende na sa inyo yan guys ha. Sa akin sinama ko na guys ha. Takpan uli guys nang lumambot na yung isda guys. Yun na guys, yan na nga, yan lang natira guys, kasi namigay na tayo guys ha. Kasi marami to, hindi naman natin maubos, binigay natin yung iba guys ha, para sharing din guys ha. Yan nyo naman yan. So guys, sarap to guys sa maulan na panahon yan. Yan, thank you for watching guys, be safe always, bye bye.